KDF have started this air show earlier this morning, and just now live pictures from this venue. This comes ahead of the upcoming Madaraka Day celebrations that will be happening on the 1st of June 2022, which will also be held at this newly renovated Uhuru Gardens. Live pictures there from Uhuru Gardens. As you can see, the President Uhuru Muigai Kenyatta has just arrived at the venue. Sisi tunako. Oh, tutapita mbele yako. The FTC Cessna Crafts are flying by. The Flying Training Center would display us two Cessnas, a Cessna 152 and a Cessna 172, and also a Magnus Fusion 212. Now, Cessna 152 is the two-seater aircraft. It was piloted, if we see him again, by Captain James Nganga, and operated by the Flight Training Center Flying School for the training of pilots as well as charter services. The Cessna 172, the registration here is 5YBYZ. The four-seater aircraft is being piloted today by Captain Caroline Wakahia, and is operated also by the Flight Training Center. It is also used for training pilots and charter services. The Magnus Fusion 212 is a two-seater Garmin aircraft and the only one in Africa. It can use both avgas and petrol, and the aircraft is being piloted today by Captain Jacqueline Kipto. So a little bit more as you see the planes whiz by. The FTC is a flying school based at Wilson Airport and provides pilot training and charter services. It specializes in training curricula. There we go. Is that the... I didn't catch the registration of the Cessna. I didn't know who's... So, it provides a private pilot's license, a commercial pilot's license, an airline transport license, a foreign license conversion, night rating, multi-engine rating, instrument rating, flight instructor rating, helicopter training. And it has a very large fleet, including two Cessnas, two Seneca, one Baron, one Pata Navia, an R-44 helicopter, and 4 Cessna Caravans. Renegade. This is from Renegade Air, a Dash 8.
Renegade Air is a business aviation company that was incorporated in Kenya in 2012 to provide safe, dependable, and cost-effective air transport solutions to a diversity of clients. Its vision is to be Africa's most loved gold standard business aviation company. Currently, it flies to Wajir and Kisumu daily from Wilson Airport. Aside from scheduled passenger services, Renegade Air offers private charters, ACMI, leasing, evacuation, and relief services. Renegade operates a fleet of Dash 8 Q300s, a Dash 8 Q200, a Cessna Caravan 208, a Fokker 50, and a Fokker 70. Open your WhatsApp, Nani. Oh, I made a mistake, and you will forgive me because I've told you I know nothing but how to commentate. So here's this is our Dash 8, and this is Renegade Air. Sorry for my mistake. It's a big plane. Big clap for Renegade Air. A big clap for Renegade Air. Excuse me, sir. Just to watch on this. Basi tukitazama kwenye runinga zetu hapa uwanjani, tuko na mtoto ambaye ameweza kupotea. Kwa hivyo naomba tafadhali baba ya mtoto huyu aweze kufika kwenye ambulance ile nyeupe mkono wa kushoto kutoka kwa jukwaa letu rasmi, ili aweze kumchukua haraka iwezekanavyo. Bwana Maxwell Gashuri, tafadhali popote ulipo, utakuwa unafika mahali kwenye ambulance yetu kuweza kumchukua mtoto wako. Asanteni.
The next display is from Safari Link. I have described it in some detail. So we'll wait to see them appear. And why not give the young people here some information about the Kenya Air Force, which they are about to join shortly. The Kenya Air Force was... Oh, there's Safari Link. And I described it as the largest passenger carrier by numbers out of Wilson Airport. A big round of applause for Safari Link so that they don't feel left out. They're wonderful. The inauguration parade of the present-day Kenya Air Force, and prepare yourself to listen carefully and clap because there's a birthday coming up soon. The inauguration parade took place at Harambee House in Nairobi. A rehearsal was carried out early in the morning, and after the break, it was the real thing. The Kenya Army and the General Service Unit flanked the new service. At the end of the speech by the Prime Minister, Mzee Jomo Kenyatta, the Kenya Air Force flag was unveiled for the first time, and a flypast of the flying training unit was made in planes called chipmunks. Thus, the Kenya Air Force officially came into being on the 1st of June 1964, and Group Captain Stockwell was duly appointed its first commander. So, in 4 days' time, on June the 1st, the Kenya's second Madaraka Day, the Air Force will be 58 years old. How about a clap for that? We are now seeing a presentation by Boscovic Air Charters with 2 King Airs and 1 Cessna Caravan in a formation flight. Z Boscovic Air Charters Limited, fondly known as Boskies, was founded in 1964 by the remarkable, excuse my pronunciation, Sifota Boscovic, and is the premier air charter service solutions provider in Africa and beyond. Boscovic boasts a fleet of 18, a big clap for Boscovic, a fleet of 18 aircraft, including the Beechcraft King Air 200 Special Edition and the Cessna 208B Caravan EX, which you've just seen fly past. Since we've seen a Cessna Caravan earlier, a little about the Beechcraft King Air SE. It's an 8-seater VIP configured twin-engine pressurized turboprop with a range of over 1,400 miles. Services provided by Boscovic Air Charters include safari charters, freight and cargo services, business charters, aerial photography flights, scenic safaris, rescue and humanitarian services. The Boscovic team is standing by to provide you with the most personalized and unforgettable charter experience. Next to in the flypast formation will be ALS Limited in a Dash 8. ALS Limited is an organization that has a wide reach. They have a fleet of over 30 aircraft. Currently, their core business, and it's been so for over 30 years, is to support humanitarian agencies, provide medevac and scheduled passenger services.
Their scheduled services are under the brand of Fly ALS, and they operate a fleet of Dash 8s, Beechcraft 1900s, and Cessna Caravans with a seating capacity between them of between 12 and 50 seats. ALS Limited flies to the Masai Mara, Diani, and Vipingo, but they're looking forward to expanding their routes and services. The aircraft you're about to see is part of the core fleet, the Fly ALS fleet, a Dash 8 100 series. The aircraft is designed and built for the general knowledge of the young by de Havilland in Canada, and has a seating capacity of 37 passengers, a cruising speed of 410 kilometers per hour, and a flight endurance of 5 hours. I think a jet aircraft takes 7 hours to cross the Atlantic, so I'm trying to work out how long this would take. It has the capability of landing on tarmac or on a short bush airstrip, making it a very versatile aircraft. A big clap for ALS. Makofi. Wengine mtaacha. Kila mtu apigiwe makofi tafadhali. I'm just looking for the information, because next to flypast is going to be our very own Kenya Airways, KQ. I think that deserves a clap if we've still got the energy. This is our national carrier. Makofi kwa KQ, tafadhali. Thank you, thank you, thank you. On display for KQ is 2 Embraer 190s. They will do 2 passes. The first will be clean and fast, and the second pass will be a slow landing configuration. Now, some information for the young. I think that by far and away the biggest population in this grouping are people who are by definition young. So, the first flight of the the first flight of the E190 was on March the 12th, 2004. This aircraft is capable of carrying 13,000 kilograms of fuel. That's a lot of fuel. And just in case you want to persuade mum and dad to buy one for the family, the most recent E190s are worth $30 million US. And if you want to lease them for a month to go on holiday, that will cost you $200,000 US. Now, back to the Kenya Air Force, our hosts very much today. The Kenya Air Force was presented with its colors on Saturday, the 17th of October, 1970. At this ceremony, which was provided over by His Excellency President Mzee Jomo Kenyatta at the City Stadium in Nairobi, the parade commander for the colorful parade was Major Dedan Njuguna Gishuru, then 30 years old. He was later promoted to Lieutenant Colonel when he became Kenya's first indigenous Air Force commander 3 years later in August 1973, taking over from Group Captain D.J. Edwards of the United Kingdom. The Air Force on that day did a colorful
fly past, consisting of planes called beavers, chipmunks, and caribou, which formed the letter A. After the parade ceremony at the City Stadium, President Jomo Kenyatta viewed Kenya Air Force aircraft and equipment at KDF East Lee operational area before proceeding to the officers' mess for a luncheon. Kwa miaka mingi jeshi la wanahewa la Kenya limeshirikiana na nchi nyingi rafiki katika masuala ya kubadilishana mafunzo, usaidizi na kiufundi na uboreshaji wa vifaa. Kuanza mwaka wa 1960, jeshi la wanahewa la Kenya limekuwa likijurisha mara kwa mara katika kudumisha usalama katika anga yetu na kusaidia nchi yetu wakati wa dharura na maafa. Kwa mfano, huduma hiyo imekuwa nguzo kuu katika usaidizi wa msaada katika maeneo ya nchi yasiyoweza kufikiwa kutokana na mafuriko au njaa. Are we In case we missed it, we have a repeat performance by the ALS aircraft. The ALS is a Dash 8. The ALS Dash 8. So, a bit of a delay, but we are going to see Kenya Airways
Embraer 190 in 2 passes. One clean and fast, and the second pass, a slow landing configuration. I think it's time again for one of these military jokes which I've managed to dig up. We heard first off that if you see a bomb technician, I said this in Kiswahili, if you see a bomb technician running, try to keep up with him. The second one is if you hear an F5 pilot yell, eject, 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 the last 2 will be echoes. If you stop to ask why, you will be talking to yourself because you are now the pilot. And the last 2 go something like this. Flying isn't dangerous. Crashing is what is dangerous. And the last one says, when in doubt, hold on to your altitude. With the words of wisdom, no one has ever collided with the sky. We're waiting for the KQ planes to come out of their holding base. And for those of us who've flown, there's air traffic control, all manner of things that take priority over air shows, however wonderful. So they'll be here. Did you know, young girls, that women were first recruited into the Kenya Defence Force in 1971 following a presidential decree? These women were recruited to create the Women's Service Corps to replace its colonial equivalent. In flying, lady officers have also proved to be as good, if not better, than their male counterparts. Major Nora Koech, retired, has the distinction of having been the first female pilot in Kenya, in the Kenya Air Force rather. Others have followed in her footsteps. Airwomen have also done a commendable job in other fields such as crash and rescue sections, air defense operations and air traffic control. And you may not know, this is wonderful general knowledge, this will get you everywhere, that Helen Obiri and Nancy Lagat, as well as many other household names, but Helen Obiri and Nancy Lagat, both world champion athletes, are members of the Kenya Air Force. They deserve a clap. They do us proud. They've got more records than we can keep in a drawer. Well done. And of course, we've seen ambulances. The Kenya Air Force also employs medical practitioners, and the provision of medical services dates back to 1940. Yafaa kueleza kuwa wanawake walichaguliwa kwa mara ya kwanza katika jeshi la ulinzi la Kenya mnamo mwaka wa 1971 kufuatilia agizo la rais. Wanawake hawa walichaguliwa kuunda msingi wa huduma ya wanawake. Katika kupaa ndege, maafisa wanawake pia wamethibitisha kuwa wao pia wana uwezo kama wenzao wa kiume.
Meja Nora Koech mstaafu alikuwa rubani wa kwanza mwanamke katika jeshi la anga la Kenya, na wengine wamemfuata. Kundi hili la marubani wanawake pia wamefanya kazi ya kupongezwa katika nyanja zingine kama vile ajali na uokoaji, shughuli za ulinzi wa anga na udhibiti wa trafiki wa anga. Na huenda hujui kuwa Bi Helen Obiri na Bi Nancy Lagat, mabingwa wa riadha duniani, ni wanachama wa jeshi la anga la Kenya. Hongera na tuwapigie makofi tafadhali. Thank you, ladies and gentlemen. KQ has made it at last. And there they go. This is clean and fast. So there's only one Embraer that I've seen, so forget my notes. One Embraer, and it's coming back. And this time round, we must show a dash of nationalism and give out the biggest roar of the day, particularly as our president and his guests are watching. Turning around and coming back at high speed now. So remember, if you want to buy one of these, I think only governments can do it really. It will set you back $30 million. Right? And if you look very carefully, although it's going to be whizzing past at knots per hour, you will see that the design on the side of this brand new Embraer 190 has our Big Five. And I'm not going to talk down to the young here by telling them what the Big Five are, because they know, of course. The quizzes to follow. Asante sana mwenzangu Bwana Sidi Okumu kwa matangazo hayo kabambe kabisa. Wananchi, kwa heshima tunawaomba, iwapo mtatumia vyakula mbalimbali, karatasi ama mikebe inayotumika kuhifadhi vyakula hivyo, tunaomba tafadhali kwa heshima kuweza kuiweka sehemu maalum ambayo imeweza kutengwa kwa ajili ya vitu kama hivyo, kwa sababu tunaona ndege wameanza kuzunguka hapa juu ya anga na bado marubani wetu wanaendeleza maonyesho yao. Kwa hivyo tafadhali tujaribu kuwa wangwana ili tuache uwanja huu ukiwa msafi zaidi ya vile tulivyoupata. Asanteni. Vile vile kuna kijana ambaye ameweza kupotea kwa jina Chris. Kwa hivyo tafadhali cameraman wangu, tafadhali naomba uzoom kwenye studio zetu ili mzazi wa kijana huyu aweze kuja kumchukua, na atamchukulia sehemu ile ambayo iko na gari ile la wagonjwa, ukipenda ambulance.
kama tulivyokuwa tumetangaza hapo awali. Kijana huyu kwa jina Chris ameweza kuwapoteza wazazi wake, na hivyo basi tunawaomba wazazi kwa heshima waweze kumchukua kwenye ambulance ile iliyoko mkono wa kushoto wa jukwaa letu rasmi. Asanteni. Kwako Bwana Sibi Okumu. Thank you. I'm working out what to say next. I'm brewing some wonderful bit of information about our Air Force, which will come up shortly. We're waiting for the Embraer 190 to turn round. Not as easily done as said, but let's remember the huge round of applause for our national carrier. Did you know that during the colonial period, the British Royal Air Force had its East African headquarters here in Nairobi? It controlled not only the territories of Kenya, Uganda, and what was then Tanganyika before the union with the island of Zanzibar. Here it comes. Here it comes. Here it comes. Here it comes. Lights on. Makofi, Makofi, Makofi. KQ Embraer 190. Doesn't it look superb in our colors? And can we see the big five? There's a lion. Yes. So there they were. There were lots of bases, a large controlling with the island of Zanzibar, but also a large area of the Western Indian Ocean, where a number of bases had been established. The airfield at Eastleigh was open to full operations, for full operations, on the 1st of August 1940. Now, the next display will come from Phoenix Aviation in the form of one Cessna Sovereign. The first pass will be fast from left to right. The second pass will be slow from right to left of the presidential dais. And a third pass will be slow heading towards landing at Wilson Airport. Now, Phoenix Aviation was founded in 1990 and is one of the oldest aviation companies in Kenya. Its motto is doing difficult things in difficult places. Phoenix Aviation primarily operates charter and global medevac services around the globe. The company is certified to the highest European standards for air ambulance and charter missions. Today, the company will display the Citation Sovereign jet aircraft, which is the fastest climbing civilian jet in the world. It can operate out of hot and high places, short runways from Kenya direct to Europe. The pilots are Captain Steve Parkinson and Captain Kyle Lucas. Between them, they have 30,000 hours of flying time in the sky between them. So they must live there, practically. The aircraft will approach from the city and fly past in a right bank at 110 knots with flaps down, then carrying out a climbing left turn and come back with full flaps and gear down, making a right bank and cleaning up the gear and flaps to make an approach and go round for a high-speed run downwind, I'm told,
for a landing. Phoenix Aviation in the Cessna Sovereign. Here it is, rounding. It's gone behind us and is going to emerge from our right. And let's retain our courtesies and give the pilot, the pilots, a very big round of applause when we see them. Phoenix Aviation. Wacha niseme kwa Kiswahili, wakati wa ukoloni Royal Air Force ya Uingereza ilikuwa na makao yake makuu hapa Nairobi. Ilidhibiti sio tu maeneo here we are with the Phoenix Aviation Cessna Sovereign. Wow, looks good. I do believe that she will turn and come back. Our last flight past in the civilian category is going to be one pass only, a Dash 8 operated by Skyward Express. Skyward Express, makofi kwao. The short takeoff and landing capacity enables this aircraft to operate in short airfields and runways which cannot take
that was the last flypast by Phoenix Aviation. The last in the civilian category is going to be one pass only from right to left for the Dash 100 operated by Skyward Express. The short takeoff and landing capacity enables this aircraft to operate in short airfields and runways, which cannot take jet aircraft. These Dash 8 perform well even in hot climates and high altitude conditions and can carry a large amount of luggage. The Skyward Express is coming to land. Still in front of us, but behind lots of you. It's coming in from the right of the presidential dais. Eyes to the sky. I can see it, soon you will see it. The Dash 8 of Skyward Express. Now the thing to do is to note its colors. There we go, a big round of applause, Makofi, kwa Skyward Express.
Have to look at my colors. Now, I'm sure you're all going to be very excited when I say that we're going to see one more Ladies and gentlemen, we are about to see once again the marvelous display by Green Eagles, Freefall and Skytruck Flypast. Corporal Banzi, over to you once again. Asante sana mwenzangu Bwana Sidi Okumu. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunawapokea wanamiavuli ukipenda Green Eagles mahali hapa, lakini tukizidi kuwasubiri kwa muda mfupi hivi tutarudi kwa bendi yetu ya Yellow Wagoners waweze kutupatia wimbo mmoja tunaposubiri ndege aina ya Skytruck kuweza kuwaachilia wana Green Eagles kule angani. Yellow Wagoners Band, tafadhali.
Asante sana, asante Yellow Wagoners Band kwa wimbo huo mtamu. Basi muda wote kuanzia sasa tutakuwa tunapokea wana Green Eagles, hiki ikiwa ni kikosi maalum cha wanamiavuli, wanajeshi wanaotumika kutekeleza operesheni mbalimbali kama vile kuwaokoa mateka wakati wanapotekwa nyara na maadui, kuweza kufichwa kwenye maeneo fulani, na punde tu habari za kijasusi zinapowafikia wanajeshi wetu huchukua hatua haraka iwezekanavyo kuhakikisha kwamba mwananchi huyu aliyetekwa nyara hapati madhara ama kudhulumiwa na maadui hawa kwa njia yoyote. Kama tunavyojua kwamba hakuna mkataba ama makubaliano yoyote baina ya nchi huru na makundi ya kigaidi, hapa wanajeshi huingilia kati mambo kama haya, mamikasa kama hii, kuhakikisha kwamba wananchi wanaotekwa nyara wanaokolewa kwa muda mfupi iwezekanavyo. Angani hivi sasa ni wana Green Eagles ambao tayari wameweza kutoka kwenye ndege ile aina ya Skytruck, na hivi sasa wanasoma eneo lao la operesheni, ambapo si mahali pengine ila hapa uwanja huu wa bustani la Uhuru. Mheshimiwa Rais, hivi sasa angani ni kuna bendera 8 ambazo zinapeperushwa na wana Green Eagles. Ya kwanza ikiwa ni bendera ya Jamhuri yetu ya Kenya, ya pili bendera ya majeshi yetu ya ulinzi, ya tatu bendera ya jeshi letu la nchi kavu, ya 4 bendera ya jeshi letu la wanahewa, ya 5 ikiwa ni bendera ya jeshi letu la wanamaji, na bendera 3 zikiwa ni bendera zilizo fahari ya kikosi hiki cha wana Green Eagles. Basi hivi sasa tayari Jump Master ameweza kuwatangulia wenzake akipeperusha bendera yetu ya Jamhuri ya Kenya, akiteremka mahali hapa kwa utaratibu. Mkono wangu ama mkono wa kulia kutoka kwa jukwaa letu rasmi, Mheshimiwa Rais, kumeweza kupulizwa moshi wa kijani kibichi ili kuwawezesha wana Green Eagles kuusoma upepo kadri unavyovuma. Basi wanakuja vizuri kabisa, ikiwa mara kwa mara operesheni hii hutekelezwa usiku wa manane ili kuweza kumnyemelea adui ambaye mara nyingi huwa amelala, na hivyo basi kuweza kukabiliana na maadui ili kumnasua ama kumkomboa mwananchi huyu ambaye huwa ametekwa nyara asiweze kudhuriwa na maadui hawa. Anakuja vizuri kabisa akitumia tajriba alionayo, ujuzi wa hali ya juu, akipeperusha bendera yetu ya taifa. Ni Jump Master Warrant Officer 2 Joseph Munai. Anakuja kwa maridadi kabisa, akikunja miguu yake hapa, akiangalia sehemu atakayotua. Anakuja kwa utaratibu kabisa mahali hapa. Tumpe makofi Jump Master. Ameweza kutua vizuri kabisa mahali hapa, ikiwa hili ndio eneo lao la operesheni, ambapo kama ilivyo desturi wanapokuwa vitani, hapa ndipo atakaposhika doria kuweza kumkomboa mateka ambaye kwa hivi sasa huwa ako kwenye mikono ya magaidi hawa. Ameweza kutua vizuri kabisa. Wa pili hapa akiteremka kwa maridadi kabisa, akipeperusha bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya kwa umaridadi mkubwa, utaratibu, anaangalia atatua wapi. Anakuja kwa maridadi kabisa, akiangalia atatua wapi, anatafuta desired impact point. Anashuka kwa maridadi kabisa hapa uwanjani. Tumpe makofi
akipeperusha bendera ya majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya, Senior Sergeant John Njoroge. Watatu anayepeperusha bendera ya jeshi letu la nchi kavu ni Sergeant John Kide ambaye anateremka mahali hapa kwa umaridadi kabisa. Tumpe makofi anapotua mahali hapa. Wanne anayetua mahali hapa anaipeperusha bendera ya jeshi letu ama majeshi yetu ya wanahewa, akitua mahali hapa kwa umaridadi kabisa, akitumia ujuzi alionao kwa umaridadi mkubwa. Tumpe makofi tafadhali. Watano anaipeperusha bendera ya jeshi letu la wanamaji ambaye si mwingine bali ni Senior Sergeant Gerald Kinywa. Vile wa sita akiwa ni Koplo Boniface Obili, wa saba akiwa ni Sergeant Steven Irungu, na wa nane ambaye hivi sasa anateremka mahali hapa akitua maridadi kabisa mahali hapa si mwingine bali ni Senior Sergeant Joseph Okeyo. Tuongeze makofi wananchi tafadhali. Mheshimiwa Rais, operesheni hii haizoeleki na mara nyingi wana Green Eagles husema kwamba every jump is a new jump. Kwa hivyo wakati kila siku wanaporuka huwa wanaruka kwa makini, uangalifu na tajriba walionayo wakati wanapotekeleza operesheni zao. Vilevile lazima waweze kuhakikisha kwamba usalama wa wanajeshi hawa wanaoruka mahali hapa umeweza kuzingatiwa, na hivyo basi huhakikisha kwamba kwenye ardhi mahali wanapotua, drop zone safety officer anahakikisha kwamba usalama wao umeweza kuzingatiwa. Siku ya leo drop zone safety officer akiwa ni Jump Master Warrant Officer 2 Sami Tirop, wakishirikiana na Jump Master Warrant Officer 2 Obadia Midhibe pamoja na Warrant Officer 2 Ronald Bichanga. Afisa anayeongoza operesheni ya leo ni Luteni Valentine Eshiwani. Basi wanazikunja parachuti zao haraka iwezekanavyo, hii ikiwa ni operesheni ambayo huchukua muda mfupi zaidi ili kuhofia iwapo watakuwa wameonekana na adui basi wasije wakapatikana mahali hapa. Vilevile Jump Master aliyetangulia kutua anazidi kupeana amri na maelekezo ya jinsi operesheni hii itakavyotekelezwa. Ni sharti wanajeshi hao kuweza kujikunjia wenyewe parachuti hizi ili kuweza kuziweka tayari iwapo zitahitajika wakati wowote kwa dharura. Basi wanajipanga hapa uwanjani ili kuweza kupeana heshima yao kwa mgeni wetu rasmi siku ya leo. Basi kwa amri hiyo quick march wanaondoka uwanjani. Tuwape makofi wana Green Eagles wanapoondoka hapa uwanjani. Asanteni. Kama ilivyo desturi zetu za kijeshi, Mheshimiwa Rais, wanajeshi mambo yao ni sawasawa, wanatembea sawasawa, wanavalia mavazi yaliyo sawa na vilevile wanapigana vita kisawasawa. Wanaondoka uwanjani wakiongozwa na aliyetangulia kutoa mahali hapa, Jump Master Warrant Officer 2 Joseph Munai. Tuwape makofi wananchi tafadhali wana Green Eagles wanapoondoka hapa uwanjani. Asanteni. Hiki kikiwa ni mojawapo wa vikosi vinavyokamilisha brigade operesheni speciali za jeshi letu la nchi kavu. Basi huo ndio mwisho wa onyesho letu la wana Green Eagles.
na nitarudisha kwa mwenzangu Bwana CB Okumu aweze kuendelea. Thank you very much, Corporal. Your Excellency, you are going to be mesmerized, is a good word, by the next performance. It features our very special guests from Cape Town, South Africa, and we're seeing them for the third time today, and I think we could see them 3 times more. They are called the Marksmen, and they are a group of friends who are driven by their love of flying. Earlier in their careers, they were professional pilots. They flew helicopters, jet aircraft. What else did they fly? Everything between them. And then they decided to come together and just fund their love of flying as a display group that performs all over the world in a category called the unlimited category. Unlimited meaning that basically they're the best pilots there are. And we shall soon see that for the third time. Their names are Martin Hensman, who is the group leader. There's Mark Sampson, I think they call him Sammy. And there's Eugene Dupreez and Martin Schultz. And they are the Marksmen. So I've only just worked out that if Mark is the leader, the reason that they're called the Marksmen, when I first saw that I thought, oh gosh, they're going to be pulling out things and aiming at targets and shooting things. But no, they are Marksmen. So I wonder which time. They're full of surprises. I wonder what kind of entry they're going to make this time. So, Your Excellency, last time round, not knowing quite what it all meant, I just read the notes given to me by the team, and then we tried to piece together what was happening in the notes. It started off by saying that the foreship is going to re-enter for a loop in T formation, followed by a second loop in diamond formation. At the top of the second loop, the formation is going to bend 90 degrees to the left to finish parallel to the display line. Next is... This was their intro, just to say we're back. They came in from behind the presidential dais. Kwa umaridadi kwa pamoja katika muundo wa almasi. So next is a wing over to the right and barrel roll to the left in diamond formation. After the barrel, the team turns right to return to the center of the air display area.
and during the turn, the 4 aircraft change into line astern formation. The team will pull up, and at about 50 degrees pitch, each aircraft separately in turn will break right with a 3/4 roll. The smoke draws a pattern in the sky as the aircraft separate. At the bottom of the rolling break, the 4 aircraft rejoin into diamond formation and turn back for a loop, followed by a low, steep turn to the left, after which the team position head-on, and this is one of the really good bits, Mr. President, to perform the switchblade. So let's go for that. You'll recognize it when you see it, the switchblade. Still no sign of them. Oh, there they are. High up in the air. Straight above you, Your Excellency. Now, after the switchblade, the team is going to split into two separate pairs. The wing aircraft are on the display line and will fly opposition pass maneuvers. The lead and 4 aircraft will pull up from the switchblade, each 30 degrees off vertical. Planes 1 and 4 will turn out through 270 degrees to oppose each other again along the show line. At the same time, 3 and 4 are flying their opposition passes. 1 and 4 will pull vertical just before they cross and roll 90 degrees on the vertical line. That's also a really good bit. Both aircraft push to level before turning right and join up to prepare for the heart. Another good bit, they're going to draw a big, big heart in the sky. 1 and 4 aircraft draw a heart in the sky with smoke, and 2 draws a line through the heart before flying some solo aerobatics. Meanwhile, lead 2 and 3 position crowd left for their signature Kirk sister figure. 1 and 2 fly along the show line in line astern formation. Oh, here they are. We'll catch up with them. Vertical, way up. I don't know quite high, but it seems high enough to me. Wanakuja chini kisha kupaa juu na kunukuu mambo ya kiajabu. Tuwape marubani wetu makofi, wanayoyafanya sio ya kawaida. Maridadi kabisa. Wanasema bado pamoja katika onyesho linaloendelea. Tazama juu. Hivi sasa wanakuja chini na kwa pamoja. Kwa maridadi kabisa. Mwendo wa kasi. Moshi mweupe. Wakizidi kusema anga la nchi ya Kenya safi kabisa. Na paa juu. Kuja chini kwa maridadi na kwa pamoja. Again, Your Excellency, the consummate skill required to fly so close together, need I not say, without bumping into each other.
Watoto kumbukeni, the good bits are coming. They're just warming up. Tazama wanavyokuja moja mbele ya nyingine kwa pamoja. Chini mwendo wa kasi. Paa juu. Kila mmoja kivyake, lakini pinda. Geuza mwelekeo kushoto. Haya, tazama moja moja. Safi maridadi kabisa. Watoto wetu tulio na ndoto ya kuwa marubani, tuweze kuweka bidii shuleni, kwa sababu kuweza kuwa rubani lazima uwe umeweza kufaulu kwa mafunzo shuleni. Zinaingia ndege hizi kwa umaridadi. Tuwape makofi wanapokuja kukamilisha onyesho. Tazama, stadi maridadi kabisa pamoja. Lakini hivi sasa kila mmoja wake mwelekeo kivyake. Wanalete onyesho la moja, mwingine akitazama. That was the switchblade, I think, Your Excellency. Quite impressive. And dare I say it, not for the faint-hearted. Na kupaju. Your little sort of balletic pirouette in the air there. Tazama wengine wanakuja, alafu wanasema nipishe nikupishe. Maridadi kabisa. Tafadhali kwa heshima tuwapigie marubani makofi. Wanavyofanya si kawaida, lakini wana ujuzi wa hali ya juu. At the end of the Kirk Sister Pass, the team rejoin in diamond formation, then turn back for the bombast. This starts off as a loop, and the three-quarter point, the team splits into 4 separate aircraft, all perpendicular to each other and aligned at 45 degrees to the display line, creating a chandelier effect. No. Yes, but we still have to see a heart drawn in the sky. There is the heart being drawn. There's the heart, big heart being drawn in the sky. Look at that. Upendo, alama ya upendo. Kwa sababu ya upendo tuwape marubani makofi. Wamenukuu alama ya upendo. A big round of applause for them, ladies and gentlemen, boys and girls.
wanashtua kweli kweli, mambo sio ya kawaida, lakini wanafanya kwa ujuzi wa hali ya juu. Tazama, wawili wanaongoza. Mr. Sibi, you say that's a loop? Yes, I do. Wanashona wawili mbele, moja nyuma na kushona, wanatengeneza loop. Tafadhali makofi kwa marubani hawa. Panzi. Towards the end, all the aircraft separately and in sequence from opposite directions will pass in front of us to say goodbye. Ndege hizi zinapita walivyoanza na hivi sasa kwa pamoja wanamalizia. Tazama juu, lala chali. This is their chandelier effect. Kwa pamoja, kisha moja kuelekea upande wake. Tafadhali wananchi, kwa heshima, makofi kwa hawa marubani. Inverted flight. Inverted, flying upside down. Picha nyingine, pinda mizunguko ya kulia kushoto, kulia kushoto. Tazama, pinda na kuweka pose, kushoto, kulia, kushoto, kulia. Kwa heshima, makofi tena wanayoyafanya na kuongeza hiyo mizunguko, mwendo wa kasi. Well, the Marksmen are certainly welcome to return. A fantastic display.
hivi sasa wakiwa tena kwa mara nyingine pamoja. Ndege hizi zinaingia kwa umaridadi kwa pamoja. Tazama wanavyoingia sasa. Kupaa juu, kushuka kwa pamoja, na kumbuka kwamba wakati ndege ile inapinda kulia ama kushoto, pia rubani huwa yuko vile vile. So we're really glad the Marksmen came to entertain us. We hope they'll come back, teach us a thing or two for one. And their names: Martin Hensman, Mark Sampson, Eugene Dupreez, and Martin Schultz. Zinakuja ndege hizi kwa pamoja. Nakumbuka tunasema that they are full of surprises when it comes to maneuvers. Wanaingia kutoka upande wa kushoto wa jukwaa kuu, moja baada ya nyingine. Wanaingia moja baada mwingine katika dedication bus kutoa heshima zao kwa jukwaa kuu. And as they come in for their final salute, Your Excellency, a crib from social media on the home page of their website says, "The Marksmen aerobatic team." A round of applause, please. Going back to social media, the Marksmen aerobatic team is a civilian formation aerobatic display team based in South Africa. The team currently operates through Africa, China, and is available for air shows globally. The Marksmen perform high-energy, dynamic four-aircraft display of close formation and freestyle aerobatics, crossover passes, synchronized aerobatics, and solo gyroscopic maneuvers. The pilots are members of the Sport Aerobatic Club of South Africa, the SAC.
and compete at aerobatic competitions in advanced and unlimited classes. A big round of applause for the Marksmen one last time. Thank you very much for coming, and do come again. Mgeni wetu rasmi, kwa heshima na kwa ruhusa yako, nikubalie kutoa maelezo ya onyesho litakalofuata. Ni onyesho la wana Rapid Response Unit kutoka Kenya Air Force. Wanahewa hawa wa Rapid Response Unit wako na tajriba mbalimbali kama vile wanao paramedics, madaktari waliohitimu katika kuokoa majeruhi wakitumia ndege. Madaktari hawa wanaweza okoa majeruhi huku wenyewe wakipigana vita. Wanao pia specialized combat operators. Hawa ni mojawapo ya wapiganaji vita ya kijeshi ya hali ya juu katika kuilinda nchi yetu. Wako na rescuers. Hawa ni wanahewa walio na ujuzi katika kuokoa majeruhi wakivita katika nchi kavu au ndani ya maji. Vile vile husaidia wananchi wanapokumbwa na athari za mafuriko. Wanahewa hawa waliweza kushiriki katika kuokoa waathiriwa mafuriko maeneo kama vile Kilifi, West Pokot, na hivi majuzi waliweza kushiriki katika uokoaji kwa waathiriwa kule mto Enziu, Kitui County. Hamna mahali pa ndege hii aina helikopta aina ya Puma kutua, lakini ndege hii aina ya Puma iko na uwezo wa kuelea hewani na kwa muda ili kuweza kufanikisha hatua ya uokoaji. Maelezo haya ninayoleta ni kwa sababu wakati ndege itakapotoa, sauti ambayo itapatikana hapa itakuwa ni vigumu kuweza kuwasiliana. Wana RRU ambao pia ni paramedics watashuka kutoka kwa ndege wakitumia kamba specially rappelling. Watakapofika chini au kutua, madaktari hawa watahakikisha kwamba aliyejeruhiwa zaidi amefika ndani ya ndege. Ndani ya ua, aliyejeruhiwa yuko pale ndani na mwenzake. Yule mwenzake ameweza kuwasiliana ili kuweza kupata wokozi. Helikopta aina ya Puma ikiingia kutoka kulia mwa jukwaa kuu. Tafadhali mlio na miavuli muweze kuifunga na kofia tafadhali kuzivua. Mheshimiwa Rais, hivi sasa katikati ya uwanja ni moshi ambao umeweza kupulizwa na mwanajeshi huyu aliyeko mahali hapa akiweza kushika doria kwa ajili ya mwanajeshi mwenzake ambaye aliweza kupata majeraha vitani. Na kwa sababu hiyo walikuwa kwenye eneo ambayo ilikuwa vigumu sana kwa ndege hii aina ya helikopta kuweza kutua mahali hapa, na hivyo basi ikabidi watumie ujanja, ujuzi wa kijeshi na tajriba walionayo kuhakikisha kwamba mwanajeshi huyu ataweza kusafirishwa kutoka mahali hapa hadi sehemu ambayo atakuwa anapata matibabu bora zaidi.
kamba hii kujivuta mwenyewe hadi kuingia ndani ya ndege hii, na hivyo basi daktari huyu wa kijeshi ambaye pia vilevile ni mpiganaji hodari anamsaidia. Tumpe makofi anapomsaidia majeruhi huyu kuweza kuingia ndege hii. Basi kwa umaridadi kabisa majeruhi huyu anasaidiwa kuweza kupanda ndege hii ili aweze kuhamishwa kutoka eneo hili hatari hadi sehemu ambayo ataweza kupata matibabu bora. Na vilevile iwapo ndege hii itakuwa haina nafasi za kutosha kuweza kuabiri wanajeshi hawa walioshika doria, basi hapa ni mbinu na ujuzi wa hali ya juu ambao utatumika na wanajeshi hawa kuhakikisha kwamba hakuna hata mmoja atakayeachwa mahali hapa. Hakuna silaha, vifaa ama zana zozote zitakazoachwa mahali hapa hata iwapo ndege hii haina nafasi za kutosha. Nikitazama katikati ya uwanja, wanajeshi hawa waliokuwa wameshika doria wanaweza kukimbilia kamba hii spesheli ili kuweza kuitumia kwa ujuzi, maarifa na tajriba walionayo ili kuweza kuondoka mahali hapa. Si hayo tu, kwa sababu eneo hili lilikuwa hatari na tunahofia kwamba maadui wanaweza kuwa mahali hapa, basi wanajeshi hawa wataendelea kushika doria wakiendelea kupaa juu angani ili kuhakikisha kwamba ndege hii aina ya helikopta haitaweza kushambuliwa kamwe na maadui ambao pengine wako katika eneo hili. Mheshimiwa Rais, ndege hii ina uwezo wa kusimama mahali hapa muda mrefu zaidi ili kuhakikisha ya kwamba operesheni hii inatekelezwa kwa uadilifu. Hivi sasa ndani ya ndege majeruhi anaendelea kupokea huduma ya kwanza, vilevile wanajeshi hao wakiendelea kushika doria, lakini kwa sababu nafasi hazingewatoshea wote kuweza kuingia ndani ya ndege ile, hapa wanatumia kamba hii kuweza kupaa nayo ili kuhama ama kuondoka eneo hili. Wawili wakishika doria, tuwape makofi wanapoondoka mahali hapa kwa umaridadi kabisa, wakizipeperusha bendera hizi, ikiwa ni bendera ya taifa letu la Kenya pamoja na bendera ya majeshi yetu ya ulinzi. Tuwape makofi wanapoondoka hapa uwanjani. Na huo ndio mwisho wa onyesho letu, na nitampisha mwenzangu Sergeant Misango mbaye aweze kuendelea. Basi Mheshimiwa Rais, hilo ndilo onyesho la mwisho kutoka kwa Rapid Response Unit. Wakiondoka tuweze kuongeza makofi tafadhali wanapoondoka. Ningeomba kwa heshima tubaki tukiwa tumetulia. Wakati mgeni wetu rasmi Rais wa Jamhuri ya Kenya anapoondoka akisindikizwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya pamoja na service commanders. Ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala haya, kamati andalizi ya sherehe ya siku ya leo kiongozwa na mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya Jenerali Robert Kibochi, service commanders, mkuu wa jeshi letu la wanaanga, base commander Laikipia Air Base Brigadier Ben Waliaula,
Meja Rasmus Otwane ambaye aliweza kupeana ushauri mahali hapa, Warden 2 Edward Mburu, Ranger Eric Mwandawiro, wenzangu Meja Hinga, Senior Sergeant Ann Kiarie, Koplo Jabiri Banzi. Jina langu ni Misango Mbae, nikiweza kuwarejesha moja kwa moja hadi kwa bendi yetu ya Yellow Wagoners waweze kuendelea kututumbuiza, na inshallah tutakuwa tena na tamasha kama hizi tarehe mosi mwezi wa Juni katika uga huu. Tuendelee kupata burudani kutoka kwa bendi zetu za Yellow Wagoners, na ninaomba wananchi tutulie hadi mgeni wetu rasmi anapoondoka. Thank you. Pictures coming right from your screens are from the Uhuru Gardens. This marks the end of today's coverage, where the Kenya Defence Forces was showcasing their skills. Also, the Kenya Wildlife Service have showcased their drilling skills on anti-poaching. They were not the only ones. We also had the Kenya Airways, and the Kenya Defence Forces was being led by the Kenya Air Force. And this marks the end of this colorful event. We have seen families making their ways here to mark this special day, one of a kind, that was organized by the national government and graced by His Excellency President Uhuru Kenyatta. On behalf of the entire team from Uhuru Gardens, my name is Irene Mchuma Odim. Thank you.